Good afternoon, guys. Today we are going to discuss our very new chapter, that is Fiscal Economics, 9th chapter. In this unit, we are going to study about the meaning and subject matter of public finance, and then direct and indirect taxes, and then finance commission. Okay, so these are all the topics we are going to study here. And coming to the introduction, so the term fiscal economics is a new one. Okay, so the fiscal economics அப்படிங்கிற வேர்டே வந்து ஒரு நியூ டெர்மினேஷன் தான். இதோட வேர்ல்டு அண்ட் பாப்புலர் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஃபினான்ஸ். ஓகே, ஸோ த நியூ நேம் இஸ் ஃபிஸ்கல் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் the old name is public finance. Okay, and coming to the term fiscal is derived from Greek. Okay, so then the word fiscal வந்து எங்கிருந்து derive பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா Greek wordலேருந்து derive பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ the meaning என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா basket. Okay, which means public purse, and hence the subject public finance has been newly termed as fiscal economics. Okay, so the ஃபிஸ்கலோட மீனிங் என்ன, பேஸ்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பேஸ்கெட்னா எதை வந்து சிம்பலைஸ் பண்ணுது, எதை வந்து குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் பர்ஸ் வந்து மீன் பண்ணுது. ஸோ ஃப்ரம் தட் பப்ளிக் பர்ஸ், பப்ளிக் ஃபினான்ஸ், இட் டிரைவ்ட் ஆஸ் ஃபிஸ்கல் எக்கனாமிக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபிஸ்கல் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் த நியூ நேம் அண்ட் த வேர்ல்ட் நேம் ஃபார் ஃபிஸ்கல் எக்கனாமிக்ஸ் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ், அண்ட் த வேர்ட் ஃபிஸ்கல் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் derived from Greek, and the meaning for that is public finance or public economics. Okay, and then in this unit we are going to study we are going to deal with the topics like public revenue, public expenditure, and public debt, and federal finance and local finance. Okay, so these are all the topics we are going to cover and we are going to study. And coming to what is the meaning of public finance. So public finance அப்படின்னாலே வந்து so it studies all the financial aspects of government. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். So public finance and private finance, so whenever we study about the financial aspects, revenue, income, expenditure related to government ரிலேட் பண்ணி படிச்சோன்னா அது வந்து பப்ளிக் ஃபினான்ஸ். வேறாஸ் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம வந்து படிச்சோம், இண்டிவிஜுவல் இன்கம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் படிச்சோன்னா தட் இஸ் கால்ட் as private finance. Okay, so that is the meaning for public finance. Okay, so coming to definitions, like two different persons have given different definitions. Hughes Dalton said that public finance is one of those subjects that lie on the borderline between economics and politics. Okay, it is concerned with income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one to the other அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அது வந்து like it is related to it is a line, a borderline between economics and politics. அப்படின்னா it is covering both economics and politics. இது வந்து எதை மெயினாக கன்சர்ன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா both பப்ளிக்னா கவர்மெண்ட்டோட இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அந்த வந்து அத்தாரிட்டிஸ் எப்படி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொன்று இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இல்லை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாச்சுன்னா இன்கம் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு ஹியூஜ் டால்டன் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, வேறாஸ் ஆடம் ஸ்மித் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் இஸ் அன் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்டு த நேச்சர் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் state revenue and expenditure. So he said in his way that he is telling that we are like the investigation of revenue and expenditure for a particular state and its nature and understanding its nature is called as public finance அப்படின்னு ஆடம் ஸ்மித் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ both the meaning are same but they have given those definitions in different perspectives. Okay, and coming to subject matter or scope of public finance. Okay, so under this we have 5 main points. Okay, that is public revenue, public expenditure, public debt, and financial administration, fiscal பாலிசி. ஸோ நீங்கள் வந்து இது ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னா ஃபஸ்ட் வந்து பப்ளிக் ரெவன்யூ, நம்மளுக்கு இன்கம் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறது தான் பப்ளிக் ரெவன்யூ. அதே வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இது செலவு பண்ணி எவ்வளோ கடன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது படிக்கிறது தான் பப்ளிக் டெப்ட். ஓகே, ஸோ இஃப் கடன் அதிகமாகிடுச்சுன்னா ஸோ ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு அட்மினிஸ்டர் தோஸ் ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஓகே, அண்ட் த ஃபைனலி இட் கம்ஸ் ஃபிஸ்கல் பாலிசி விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் த ரிமைனிங். ஓகே, ஸோ நீங்கள் 5 ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெவன்யூ, இன்கம், நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம், செலவு பண்ணுறது மாரி எவ்வளோ நம்ம வந்து கடன் வாங்குகிறோம், அண்ட் தென் எப்படி நம்ம வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணுறோம், அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறோம், அந்த வந்து ஃபினான்ஷியலி எப்படி அட்மினிஸ்ட் பண்ணுறோம், அண்ட் தென் இட் கம்ஸ் ஃபிஸ்கல் பாலிசி. ஸோ இது வந்து ஒவ்வொன்று வந்து இட் ஹேவ் எ வேஸ்ட்
like it has vast theories and vast topic. Let us discuss in short about one by one individually. Okay, so coming to public revenue. So public revenue already நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. So public revenue deals with the methods of raising public revenue such as tax and non-tax, the principles of taxation. So நம்மளுக்கு public government எப்படி revenue வருது, main revenue என்ன, through tax இல்லையா. So it comprises of two types, that is tax and non-tax. Okay, and எப்படி வந்து அந்த taxation rate எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க, அதோட இம்பேக்ட் என்ன, ஸோ அது வந்து டேக்ஸ் எப்படி வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க, அதோட எஃபெக்ட்ஸ் என்ன, ஸோ எவ்ரிதிங் ரிலேட்டட் டு டேக்ஸ் படிக்கிறது தான் பப்ளிக் ரெவன்யூ. ஸோ since most of the revenue for public for government is coming through tax. Okay, so that is the first point. And coming to the second point, public expenditure. This part studies the fundamental principles that govern the government expenditure, effects of public expenditure. Yeah, so expenditure என்னென்ன செலவாகுது, லைக் என்னென்ன நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ கவர்மெண்ட் what are all the fields that the government are spending their income அப்படின்னு படிக்கிறது தான் public expenditure. And coming to public debt. So public debt in the sense debt என்ன, லைக் இன்டர்னல் லோன் வாங்குறது. ஓகேவா, ஸோ கடன் வாங்குறது நம்ம வந்து டூ டைப்ஸ், இன்டர்னல் லோன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் லோன்ஸ். ஓகே, இன்டர்னலில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ லைக் டியூரிங் எனி லைக் பேண்டமிக், லைக் ஒரு சுனாமி சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு, இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் வந்துச்சுன்னா, ஸோ கவர்மெண்ட் வில் கிவ் சம் லைக் தேர் பர்சனல் வெப்சைட் டு டொனேட் மணி. ஓகே, பீப்புள்கிட்ட இருந்து வந்து நம்ம வந்து டைரெக்டாக வந்து கடன் கேட்குறது, கடனாக இல்லை, லைக் ஃபார் ரிலீஃப் ஃபண்டாக கேட்குறது. ஓகேவா, ஸோ அந்த மாதிரி வர்றது ஃபண்டெல்லாம் வந்து இன்டர்னல். ஓகே, இன்டர்னல் லோன். வேறாஸ் எக்ஸ்டர்னல் லோன்னா லைக் நம்ம லாஸ்ட் யூனிட்டில் படித்த மாதிரி IMF, வேர்ல்டு பேங்க். ஸோ when we get loan from externally, like abroad, that is called as external loans. Here in public debt we are going to deal with both internal and external sources, அதோட burden என்னவா இருக்கும், effects என்னவா இருக்கும். So all these we are going to study under public debt. Whereas financial administration, so what is mean by financial administration? So this part deals with the study of different aspects of public budget. So under financial administration we are going to study different aspects of public budget. So public budget oda different aspects பத்தி படிக்கிறது தான் வந்து under financial administration. So what we are going to what are the topics covered under அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எப்படி வந்து ஒரு பப்ளிக் பட்ஜெட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, அது எப்படி வந்து பாஸ் பண்ணி சேங்ஷன் பண்ணுறாங்க, அண்ட் எப்படி அலோகேட் அண்ட் பண்ணுறாங்க, எவால்வேட் பண்ணுறாங்க, ஆடிட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது பற்றி எல்லாமே படிக்கிறது தான், ஒரு பப்ளிக் பட்ஜெட் பற்றி ரிலேட்டட் எல்லாமே படிக்கிறது தான் financial administration. So and finally it comes fiscal policy. So fiscal policy வந்து taxes, subsidies, public debt and public expenditure. So these are all the instruments for fiscal policy. Okay, and coming to public finance and private finance. Public finance deals with the study of income, expenditure, borrowing, financial administration of government. So as I told you already before, public knowledge, so it deals with every aspect of government. Okay, so whether it might be income or to expenditure or to borrowing, financial, everything related to government அப்படினாலே it is public finance. Okay, so private finance na whenever we study any individual's income or any individual's expenditure, everything comes under private finance. Okay, and இதில் வந்து இந்த பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட்லேயும் சிமிலாரிட்டிஸும் இருக்குது, டிஸ்சிமிலாரிட்டிஸும் இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த சிமிலாரிட்டிஸ் என்ன? ஸோ போத் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் ஃபினான்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ரேஷனாலிட்டி. ஸோ மேக்ஸிமம் ஆஃப் வெல்ஃபேர் அண்ட் லீஸ்ட் காஸ்ட் ஃபேக்டர் காம்பினேஷன் அண்டர்லைன் போத் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ரெண்டுமே வந்து மெயின் வந்து மோட்டிவ் என்ன, பப்ளிக் ஃபினான்ஸும் ப்ரைவேட் ஃபினான்ஸோட மெயின் மோட்டிவ் என்னவாக இருக்கும், கொஞ்சமாக செலவு பண்ணணும், அதிகமாக வெல்ஃபேர் இருக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு பர்சனலாக வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலோட எய்மாக என்னவாக இருக்கும், வந்து அவரோட இன்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கணும், செலவு கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. இந்த சேமே கவர்மெண்ட் ஆல்சோ எய்ம்ஸ் த சேம், லைக் இட் ஷுட் ஹாவ் லெஸ் காஸ்ட் அண்ட் மேக்ஸிமம் வெல்ஃபேர். ஸோ அந்த ஒரு ரேஷ்னாலிட்டி, அந்த ஒரு சிமிலாரிட்டி தான் ரேஷ்னாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, அண்ட் கமிங் டு நெக்ஸ்ட் ஒன், லிமிட் டு பாரோயிங். both have to apply restraint with the regard to borrowing. ஸோ கவர்மெண்ட் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லைக் நான் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம IMF அது மாதிரி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ ஒன்லி லிமிட்டட் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் நம்ம கடன் வாங்க முடியும், லோன் வாங்க முடியும். ஓகே, லோன் கொடுக்குறாங்கன்னு நம்ம இஷ்டத்துக்கு வாங்க முடியாது, வாங்கிட்டு என்ன ஆகும், அதை வந்து ரீபே பண்ண முடியாது. இந்த சேம் இண்டிவிஜுவலுக்கும் அப்படி தான். ஸோ அவங்களுக்கு வர இன்கம்க்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து கடன் வாங்க முடியும். ஸோ அந்த ஒரு ஃபீச்சர் வந்து சிமிலராக இருக்குது ஃபார் போத் ப்ரைவேட் அண்ட்
public, that is limit to borrowing. Okay, and coming to third one, resource utilization. So resource utilization, the sense, so both public and private sectors should utilize their resources at maximum. ஸோ ஆப்டிமமாக வந்து அவங்க ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அது ஒரு சிமிலாரிட்டி. அண்ட் கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். So the effectiveness of measures of the government as well as private depends on the administration machinery. So like public-ஆ இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ப்ரைவேட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு நல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மிஷினரி இருக்கணும். ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த சென்ஸ் நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கணும், ஊழல் இருக்கக்கூடாது, கரப்டடாக இருக்கக்கூடாது இல்லையா? ஸோ வந்து இப்போ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து if any administration is doing well, it means that they are doing their job good and they are efficient in their works இல்லையா? ஸோ இந்த சேம் வே இஃப் தே ஆர் ஃபெயிலிங் அட் தேர் ஒர்க், இட் மீன்ஸ் தட் ஒரு இன்எஃபிஷியன்ட் பர்சன்ஸை ஒர்க் பண்ணுறதா இருக்கலாம், இல்லை வந்து the persons working inside the administration might be corrected. So the next similarity should be administration should be like efficient administration is common for both private and public. Okay, so that is the fourth similarities. So these are all the four similarities. என்னென்ன? rationality, limit to borrowing, resource utilization, administration. So yeah, and coming to next one, dissimilarities. So income and expenditure adjustment பார்த்தீங்கன்னா டிசிமிலராக இருக்கும். எதுக்கு? ப்ரைவேட்டுக்கும் அண்ட் பப்ளிக்கும். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கவர்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட் த இன்கம் டு த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வைல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அட்ஜஸ்ட் தேர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டு த இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களோட இன்கம்மை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க in order to spend their expenditure. ஸோ இன்கம்னா என்ன? டேக்ஸ். எப்படி நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இன்கம் வருது? த்ரூ டேக்ஸ் இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு நிறையா வேணும், அவங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டோட கஜானா கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் தே வில் இன்க்ரீஸ் த டேக்ஸ் ரேட்ஸ் ஃபார் த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லையா? டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்களோட automatically the revenue for government will increase and the expenditure also increases. இங்கே என்ன ஆகுது? அவங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து அவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணல, இன்கம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க in order to adjust expenditure. whereas individual ஒரு பர்சன் இண்டிவிஜுவலாக என்ன பண்ணுவான்? அவனோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, இன்கம் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. இல்லைன்னா அவங்க இன்கம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். அவனோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் அவனோட அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த மெயின் டிசிமிலாரிட்டி. அண்ட் கம்மிங் டு நெக்ஸ்ட் ஒன், borrowing. A government can borrow from internal and external sources. It can borrow from the people by issuing bonds. However, individual cannot borrow from himself. அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி படித்த மாதிரி கவர்மெண்ட் இன்டர்னல் வித்தின் அவர் கண்ட்ரி நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டால் பாரோ பண்ண முடியும். அண்ட் அவுட் சைட் த கண்ட்ரி ஆல்சோ தே கேன் பாரோ. ஸோ தே ஹேவ் தட் கெப்பாசிட்டி. வேறஸ் இண்டிவிஜுவல் என்ன ஆகும்? தே கான்ட் பாரோ ஃப்ரம் ஹிம்செல்ஃப். So that is the main dissimilarity. And coming to the next one, right to print currency. நமக்கு இது like this is very absolute. கரன்சி வந்து அப்சல்யூட்டாக யாரால் பிரிண்ட் பண்ண முடியும்? இட் இஸ் ஓன்லி printed by the government. the creation இருக்கட்டும், டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கட்டும், அந்த கரன்சி வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது, every power goes to government. So private people have nothing to do with that. So that is the third dissimilarity. So here the right to print currency comes for government, whereas private people have no rights in doing anything with that. Okay, and coming to the last fourth one, present versus future decisions. So the public finance is more involved with the future planning and making long term decisions, whereas private finance makes the decisions for the projects for short term vision. So public finance, government என்ன பண்ணுவாங்க? So they will vision for a long term. So ஒரு next 10 years வந்து நம்ம இந்தியா like what are all the changes should be made in our country, like ஒரு எஜுகேஷன் வைஸாக இருக்கட்டும், இல்லைனா பாவர்ட்டி ரிமூவல் ஸ்கீம்ஸாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் பீரியடுக்கு வந்து அவங்க வந்து பிளான் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இட் வில் பி அரௌண்ட் 5 to 10 years of plan. It will be a long term plan. whereas for private finance என்ன ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க வந்து ஒரு விஷன் வச்சுருப்பாங்க, அதை மட்டும் அச்சீவ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு, நெக்ஸ்ட் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். that is the fourth dissimilarity. And coming to the fifth one, objective. So the main objective for public sector is to provide social benefit to the economy. Okay va? So main objective, government oda main objective enna, it aims only for like society's welfare. நம்ம பீப்புளோட வெல்ஃபேர் தான் பார்ப்பாங்க. whereas private வந்து அவங்க ஓன் வெல்ஃபேர் தான் பார்ப்பாங்க. that is one of the main dissimilarity between public and private.
Okay, and coming to the next one, coercions to get revenue. The sources of income of private individual is relatively limited, while those of government is wide. So the source of income, obviously, government or source of income எப்படி இருக்கும், it will be very wide since it is getting income from both internally and externally. Whereas individual or private, if you take any individual, it will be very less, it will be very limited. So that is the main difference. என்ன ஆகுங்க, income for private people will be very limited, whereas for government is very wide. That is one of the similarity. And coming to the last one, ability to make huge and deliberate changes. So public finance, government can take a very big decisions on income. Yeah, so government, since government is government can control every people in the country. They have power to control everything, and they have power to take decisions, and big decisions are income. Whereas these individuals cannot make such massive decisions, so they are limited to their firms, or they are limited to their limits. Okay, so that is these are the few dissimilarities for public and private finance. Okay, thank you.